Is it okay now? Yes, sir. So- Yeah. On YouTube also it's right? Yes, sir. Fine, sir. Fine, thank you. Thank you so much. Oh, it's time for us to start, please. It is 10:15 and I invite all our student friends here. At the outset, I thank Upendra sir, the faculty coordinator, and Mr. Santosh and friends, Santosh, the student coordinator, and all other friends online today. So this is a session on recognizing one's own strengths and recognizing the blind spots and the self-awareness and self-evaluation. So this is one more interesting session that works out in the paper on managing self and leading others. So let me briefly explain the objectives of this session here. Objective one is understanding the strengths and the blind spots. So it's very interesting to note one's own strengths because which can lead to better career choices and enhanced performance. While blind spots can lead to misunderstandings and missed opportunities. That means you need to understand where we are going right or wrong. All that you have, all the plus side is all your strengths, and some of the minuses you have to recognize. That's your blind spot. That means you may not be speaking well, for example, or you may not be good enough in maintaining relationships. These are all the blind spots which ought to be traced, which ought to be tracked again, and that can help you to understand what best you can do here. So that's where we can go for self corrections and self reflection as such. Please note that you need to consider how your unique attributes can be leveraged. See, everybody will have their own advantages, mind it. You are good in X, Y, Z, but you need to understand through self reflection, you need to recognize the fact that I am good enough here in this. So that can help you. So you have some unique attributes that you need to recognize yourself. And not only that, good attributes or unique attributes, you have some disadvantages, or what we say the blind spot. So that's again is a matter for great concern for all of us to recognize them. The second objective of this session is to explore self control and self regulation. Having said that, meaning that having recognized your self strengths and weaknesses, I mean to say the blind spots, now there is a need for you to explore your self control. So, how to control myself and what are the advantages that I can derive and what are the blind spots that I need to improve upon and all that. And self regulation. You need to regulate. Having understood your track of strengths and weaknesses, you need to go for regulation of yourself. Nobody else will be there to regulate you. You only your self regulation is very essential. So the self control helps you to manage your impulses. That means all of a sudden you act impulsively without taking cognizance of what are the consequences. So you need to understand. Don't act on impulse. You need to manage impulses. అంటే మనకి తెలియకుండా మనం యాక్ట్ చేసేస్తాం అనమాట. అది కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. ఇంపల్సెస్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. Leading to better decision making that can help you to decide better this way, that way, and all. And self regulation involves monitoring and adjusting behaviors in line with your personal goals. You know, you will be identifying your personal objectives and goals and accordingly act upon. So you need to regulate. So this is a self regulation. The self regulation helps you to closely monitor and adjust your behavior modes. And this is also very crucial for maintaining professionalism and productivity. The third important objective of this session, why we are talking too much about this self awareness, is that you need to understand and apply self awareness techniques. See, it's just not that easy to go for self awareness unless you are very conscious of using some important techniques and tools.
So self-awareness is a lifelong journey. Mind it, it's not a one-time affair. See, all through your life, you need to be completely aware of whether you're going right or wrong, what are your strengths and how to capture strengths and all that, and what are your blind spots, how to regulate your blind spots and all. So, self awareness practices such as meditation and journaling. That means meditation is all about keeping cool, calm, and you meditate and you derive a lot of strength from inside if you can meditate. And journaling is all about writing down all your happy and unhappy situations and getting into insights about your personal behavior patterns. Why I have behaved this way, why I have behaved this way, and all that in given situations is known to you only when you journaling. Journal is writing down something what might have happened unique. Not all these things need be written down, but some of the interesting things like some oscillations, some unhappy things, you journaling and you journal it and write down, and that can help you to understand. So let us examine what are the strengths and the blind spots what we have been talking. In the earlier session also we were talking on strengths, weaknesses, opportunities, threats, SWOT analysis. Here it is interesting to again dwell upon those things again. Let's examine. You can define strengths in terms of your personal competencies and the characteristics that contribute to effective functioning in various contexts. See, surprise here is that we do not even know what are our strengths. The purpose of the discussion is to tell you more in terms of the need to identify your strengths. Mind it. See, these strengths can be situational. That is, for example, you have a strong public speaking in front of large groups. You may have, or you may not have. That's a if you do not have that, that's a threat for you. That's a a blind spot. If you have a strong public speaking abilities in front of large groups, that's your strengths. Mind it. And what is the consistency? Always showing empathy towards other people, and you try to mingle with them mostly with empathetic reasoning and all, meaning getting into somebody's shoes, trying to understand the problems from others perspectives. So then what are the blind spots? Normally blind spots can often be perceived as mostly weaknesses that one is aware of. You need to understand, mind it. If you do not analyze your blind spots, then again you will be going to personal biases. You don't know where you're going wrong. So the identification or recognition of the blind spots can stem from personal biases or habitual behaviors. See, why these blind spots are the habitual behavior. అంటే మీకు ఎప్పటి నుంచో వస్తున్నటువంటి ఇది కాబట్టి సడన్ గా మీరు అలాగే బిహేవ్ చేసేస్తుంటారు, అవి చెప్పరు కూడా మనకి. ఈ పర్సనల్ బయాసెస్ మనల్ని రూల్ చేస్తాయి. సో వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఆర్ ది బ్లైండ్ స్పాట్స్ యూ హ్యావ్. సో థింక్ అబౌట్ యువర్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ and how external feedback can reveal these blind spots. So you need to understand what is happening. For example, you behave this way. Examine what are the effects of that behavior mode or behavior pattern. So that can give you that means that you have to get the feedback from others. So, knowing the feedback, external feedback, can reveal these blind spots, whether where you are going wrong and all that. But you should be conscious of getting feedback. Should not ignore feedbacks. If you do ignore feedbacks, then you cannot recognize your blind spots. People will all very often may not tell you what are your blind spots. Sometimes you have to recognize by getting open feedbacks from by getting feedback by looking at the feedbacks. So that's how you need to recognize your blind spots, whether you're wrong things in your behavior modes. So we have already talked about the concept called Joseph Luft and Harry Ingham's tool called Johari window.
I think in the earlier sessions we were talking about Johari window, and sometime after time permits, we can take a detailed discussion on Johari window concept, where your personal awareness and communication styles help a lot. That means yeah, the window has four blocks, like your open, blind, hidden, and undiscovered self. So if you are open in terms of your relationships very well, yes, that can help you to understand clearly, yes, your open personality. You will be hiding yourself from others because you don't know what happens. You don't know about other, how you behave yourself. If you fail to misunderstand others, as a matter of fact, or others misunderstand you, so these are a number of issues coming in the way. That is explainable with the help of one important psychological concept, or it's also called tool, which is called Johari window. And sometime after, we can take a detailed discussion on that. So this Johari window concept helping you to identify areas of known and unknown strengths and weaknesses as such. You should be known to yourself and you should be known to others as such. There are certain situations where you are unknown to yourself and unknown to others also. Then you're totally blind and totally undiscovered. You don't know about yourself, you don't know about others, and others do not know about yourself. So this is a very odd scenario where you will be facing. So that's very important for us to answer. So then again, why we need to answer the question of recognizing strengths and blind spots. What happens if you don't recognize our strengths and blind spots? See, if you do not recognize your strengths and blind spots, your behavior, patterns oscillate very wildly. So, are you interested to be a systematic personality or a wild personality? No, nobody is interested to be wild enough, right? You don't recognize where you're going wrong, where you're going right, and all. So, you need to answer this question: the importance of recognizing strengths and blind spots, mind it. So, recognizing strengths allows individuals to capitalize on their unique contributions, very unique contributions you have in team settings, leading to increased collaboration and efficiency. You can capture on those strengths, mind it. You need to understand. Being aware of your strengths can also boost confidence and motivation. Yes, I'm very strengthy here in this area. I can decide the things better. I'm analytically good. I have some analytical skills of analyzing things better. For example, all these things are the advantage factors as such. You can be emotionally strong. That means you don't take mental excursions. You can't be emotional. You'll be cool, calm, and composed in most of the situations. All these are your strengths. So being aware of these strengths can also boost our confidence and motivation levels to function better in team settings. Then there are some risks of ignoring blind spots, mind it. See, there are certain blind spots, mind it, because you may not be good enough in emotionally strong enough, or you're not a good conversationalist, and your mental attentions are wavering and all. Your attention span is very limited, you cannot concentrate on things. So these things definitely are the blind spots. So if you ignore blind spots, there are very definite risks of your malfunctioning in a group setting, and it will be a liability for you forever. So it will reduce your team cohesion. You cannot function in teams, and even in career advancement also you'll be stalling. You cannot have continuous promotions in your career advancements because something going wrong. There are certain blind spots which throw you out of gear. So you need to recognize them also as such. Don't just recognize your strengths and ignore your blind spots. That's not right. So you may have to reflect on past situations where lack of awareness may have impacted your interactions. See, then the process, how you are going to recognize your blind spots.
reflect on past situations. What was happening earlier? Why these things happened to me? Why I am not in a position to succeed well in a given settings? So this is called a self-reflection on past situations and how what sort of impact you had on these past situations. That can help you to answer many questions. So the idea of creating a feedback culture where individuals are encouraged to share constructive feedback on strengths and weaknesses. And this promotes an environment of growth minded. That's why you need to create a feedback culture. Ask your friends, ask your well wishers to give a feedback on your functioning. It can be on two things: one is strength and one is weakness, or one is, a black spot, what we call it. So that's very important. సో దిస్ ఫీడ్బ్యాక్ కల్చర్ దట్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. అంటే మీరు ఏం చేయాలంటే మిగతా వాళ్ళు చెప్పింది వినాలి. మిగతా వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారము మనం ఆన్సర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మనకు ఒక ఫీడ్బ్యాక్ కల్చర్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. నేను చెప్పిందే వినాలి, నా ప్రకారం నేను వెళ్తాను, మిగతా వాళ్ళని పట్టించుకోనంటే మీకు ఫీడ్బ్యాక్ కల్చర్ లేదని అర్థం. ఎవరు చెప్పింది వినరు అని అర్థం. అది తప్పు అంటున్నాను. ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ వాళ్ళు చెప్పాలంటే మనకి చాలా నమ్మకమైనటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నప్పుడు అలాంటివి చెప్తారన్నమాట. సో దట్స్ వాట్ వీ మీన్ బై ఇట్. సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్, నెక్స్ట్ కమ్స్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అండ్ సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్. సో ఇంత తెలుసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి మనం అంటే ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా వస్తుంది కాబట్టి యూ నీడ్ టు గో ఫర్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్. అంటే మనకి స్వీయ నియంత్రణ అవసరం, స్వీయ కంట్రోల్ అవసరం. రెగ్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఎలా నియంత్రించుకోవాలి. సో మన మీద మనకి కంట్రోల్ లేదనుకోండి, దెన్ సంబడి ఎల్స్ కంట్రోలింగ్ అస్ ఇట్స్ నాట్ దట్ గుడ్ ఇనఫ్ హియర్. సో బికాస్ యూ నో హౌ కెన్ యూ కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ గో ఫర్ సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్? ఎస్, యూ ఆర్ సపోజ్ టు బీ emotionally strong to get the feedbacks, clear feedbacks, and work on it. So let us examine what is self-control. సెల్ఫ్ కంట్రోల్కి సంబంధించి మన మానసిక ఉద్వేగాల్ని కంట్రోల్ చేస్తే మనం ఇమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్న లాస్ట్ సెషన్లో డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ. కొన్ని అంటే ఇమోటివ్ టూల్స్ చూసాం కదా, ఎమోషనల్స్ స్కిల్స్ అంతా చూసాం, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్కిల్స్. లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ఇమోషనల్ రెగ్యులేషన్ మైండెడ్ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్. See, self-control is about resisting immediate temptations and to align actions with longer term goals. అంటే చిన్న విషయాలకి పెట్టర్ భయపడకుండా, చిన్న లక్ష్యాల కోసం పరుగులు తీయకుండా, లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ యూ నీడ్ టు రికగ్నైజ్ అండ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద బెనిఫిట్స్ that ought to be derived in the long term as such. So this can involve managing stress levels and remaining composed during high stakes situations. See, if the self-control helps you to understand whether you are experiencing stress levels more, you can manage your stress levels and be cool and calm, composed during high stakes situations. అంటే మనకి చాలా ప్రెషర్ సిచ్యువేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనకి సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఏం చెప్తుందంటే, అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే స్ట్రెస్ లెవెల్స్ని చాలా జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసుకోగలుగుతారు. అండ్ హై స్టేక్స్ ఉన్నప్పుడు, అంటే మనం ఎక్కువ ప్రెషర్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండగలిగే శక్తి వస్తుంది. దట్స్ వాట్ వి కాల్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ యాజ్ సచ్. అంటే ఎమోషనల్ ఓవర్ టోన్స్ లేకుండా, పెట్టర్ అయిపోకుండా, డిస్టర్బ్ అయిపోకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే మనకు తెలుస్తుంది మనం బ్లైండ్ స్పాట్స్ ఏం చెప్తున్నాను నేను అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక బ్లైండ్ స్పాట్ ఉంది అంటే, ఇన్ ది సెన్స్ వీక్నెస్ ఉంది ఏంటంటే త్వరగా స్ట్రెస్ లోనైపోతారు అనమాట. ఏదైనా పెద్ద స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు, టాస్క్ అచీవ్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు బాగా స్ట్రెస్ ఫీల్ అయిపోతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎగ్జామినేషన్ షెడ్యూల్స్ దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాం అనుకోండి, కొంతమందికి చాలా స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో అది మనం మేనేజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే అది ఎక్కువ బ్లైండ్ స్పాట్. అది అది మీకు తెలుస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఏం చేయాలనేది మనం ఆన్సర్ చేసుకోవాలన్నమాట. దెన్ యూ టాక్ అబౌట్ సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్. వాట్ ఈస్ సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్? It involves evaluating one's own behavior and adjusting actions based on emotional responses. ఇప్పుడు మీరు ఒక రకంగా ప్రవర్తిస్తున్న తర్వాత మనకు అక్కడి నుంచి మనకి ఇమోషనల్ రెస్పాన్సెస్ అదర్స్ నుంచి వస్తాయి. ఏం జరుగుతుందో ఏంటో మనకి కావాల్సి వస్తుంది, తెలుస్తుంది మనకి.
తెలిస్తే అది కరెక్ట్ కాదన్నప్పుడు రెగ్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. కంట్రోల్ అండ్ రెగ్యులేషన్ బోత్ మీన్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ ఎ వే. సో ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ రెగ్యులేషన్ అంటే మానసిక ఉద్వేగాలకు సంబంధించి మన డెసిషన్ మేకింగ్ డిస్టర్బ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ఎమోషనల్ రెగ్యులేషన్ స్ట్రాటజీస్. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ కాగ్నిటివ్ రీఅప్రైజల్ అంటే మన మెంటల్ ప్రాసెసెస్ థింకింగ్ ప్యాటర్న్ని మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆన్సర్ చేయాలి. కాగ్నిటివ్ రీఅప్రైజల్ అంటాం దాన్ని. అంటే ఒకసారి మనం ఆలోచించుకోవాలి. ది చేంజింగ్ ద వే వన్ థింక్స్ అబౌట్ ఎ సిచ్యువేషన్. అంటే ఒకే పైప్ లైన్ థింకింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి సొల్యూషన్ సినారియో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఒకప్పుడు సొల్యూషనే కనిపించదు. అబ్బో చాలా గందరగోళంగా ఉంటుంది అన్నమాట. సో కాగ్నిటివ్ రీఅప్రైజల్ ఏం చెప్తుందంటే ఒకసారి మీ డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెసెస్ అంటే మీరు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారో ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి, చేంజ్ చేయండి, ఇంకొక రకంగా ఆలోచించండి, డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్లో డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో ఆలోచించండి. ఇవన్నీ తెలియాలంటే మనకి మైండ్ఫుల్నెస్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. మైండ్ఫుల్నెస్ టెక్నిక్స్ అంటే ఎప్పుడైనా స్ట్రెస్ఫుల్గా గందరగోళంగా ఏర్పడినప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని కూర్చుని ఒక 4-5 బ్రీదింగ్ చేయాలన్నమాట. బ్రీదింగ్ సైకిల్స్ అనమాట. బ్రీద్ ఇన్, బ్రీద్ అవుట్, బ్రీద్ ఇన్, బ్రీద్ అవుట్. బికాస్ అట్ దట్ పర్టికులర్ మూమెంట్ మనం ఆపరేట్ చేస్తాం కాబట్టి మనకి ఆ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ కొంచెం తగ్గుతాయి అండ్ ఇంకొక రకంగా ఆలోచించే శక్తి మనకు వస్తుంది. ఎందుకంటే పాత ప్యాటర్న్ని బ్రేక్ చేయాలి. మనం పాత ప్యాటర్న్ని బ్రేక్ చేయాలన్నమాట. బ్రేక్ చేస్తే మనకి ఒక రకమైనటువంటి ఇది ఇంత సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ ఎవరు చెప్పరు. మనంతటా మనమే రెగ్యులేట్ చేసుకోవాలి. మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఎలా తెలుస్తుందంటే మనం ముందే చెప్పాం. యూ నీడ్ టు రికగ్నైజ్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ యూ నీడ్ టు రికగ్నైజ్ యువర్ వీక్నెసెస్, బ్లైండ్ స్పాట్స్ ఆల్సో. సో స్ట్రెంగ్స్ని క్యాప్చర్ చేసుకుంటూ బ్లైండ్ స్పాట్ని రికగ్నైజ్ చేసి కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో దెర్ ఆర్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ రీసెర్చ్ ఫైండింగ్స్ that link higher self-control and self-regulation with improved leadership and effectiveness, team dynamics and personal satisfaction. చాలా రీసెర్చ్ స్టడీస్ ఉన్నాయి. ఎవరైతే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్లో ఉంటారో వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఇంప్రూవ్డ్ లీడర్షిప్ ఎబిలిటీస్ కోసం వెళ్తారు. డెఫినెట్గా బికాస్ దే ఆర్ గుడ్ ఇనఫ్ ఇన్ their leadership ability and they're good enough in team dynamics. They can be good enough in I mean to say work better in teams and team building and personal satisfaction as such. Now let us examine అసలు ఎలా తెలుసుకోవాలి ఇది, what it means. Of course అంటే ఇప్పుడు when we said theoretically that yes you need to understand strengths and you need to identify your weaknesses, I mean to say blind spots and all that, and there's an advantage of recognizing the strengths and blind spots and all that in order to avoid blind spots and convert these blind spots into strengths and all that. But then what are the techniques ఐడెంటిఫైయింగ్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ బ్లైండ్ స్పాట్స్? లెట్స్ ఎగ్జామిన్. టూల్స్ ఏంటున్నాయి, అసలు ఎలా చేయాలి ఇదంతా? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్. ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్ త్రూ గైడెడ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ జర్నలింగ్ ప్రాంప్ట్స్. అసలు మనకి సర్వసాధారణంగా ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఉండదు, కానీ మనం ఉండాలి. సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఒకసారి మీలో మీరు తరచి చూసుకోండి. ఇంటర్నల్ జర్నీ. ప్రాక్టీస్ సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్ త్రూ గైడెడ్ క్వశ్చన్స్. నేను ఈ పరిస్థితుల్లో ఎలా ప్రవర్తించడం మంచిదేనా క్వశ్చన్ వేసుకుని దానికి ఆన్సర్ రాసుకోండి. ఎందుకంటే తెలుస్తుంది మీరు పాస్ట్ రిఫ్లెక్షన్ వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఇదిగో నేను ఎలా ప్రవర్తిస్తే ఆ రిజల్ట్ వచ్చింది, ఇది ఎందుకు వచ్చింది, నా ప్రవర్తన వల్ల ఏమైనా తేడా ఉందా అని. దిస్ ఇస్ అ గైడెడ్ క్వశ్చన్. జర్నలింగ్ ప్రాంప్ట్స్, జర్నల్ రాసుకోవాలి. ప్రాంప్ట్స్ అంటే క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా చేస్తారంటే ఏదో ఒక డే set aside time weekly, for example, to consider what went well, what could have been improved, and what insights were gained. ఒక వారానికి ఒకసారి సండే మార్నింగ్ you just sit down and see whether my behavior modes are good enough or not. అంటే ప్లస్ వచ్చినవన్నీ మీరు పెద్ద వరి అవ్వక్కర్లేదు. అంత సక్సెస్ స్టోరీ ఉన్నప్పుడు అంత మంచిగా జరిగినప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం లేదు. కానీ ఎక్కడెక్కడైనా ఆసిలేషన్స్ వస్తాయి కదా, ఆసిలేషన్స్ వచ్చినవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకుని రాసుకోవాలి. లేకపోతే ఎప్పుడే ఆసిలేషన్ వచ్చిందో అప్పుడే జర్నల్ చేయాలి. వచ్చి ఒక వారం రోజుల తర్వాత మనం దాన్ని ఆలోచించాలి. వాట్ వెంట్ రైట్, వాట్ వెంట్ రాంగ్.
సో సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్, ఓకే, ఈ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అని మెంటల్గా ఆలోచించుకోండి. అండ్ అప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది వాట్ ఆర్ ది ఇన్సైట్ దట్ యూ గెయిన్డ్ ఎ లాట్ ఆన్ దట్. దెన్ అబౌట్ పీర్ ఫీడ్బ్యాక్, అంటే మనతో పాటు పనిచేస్తున్న వాళ్ళు, మనతో పాటు ఉన్న వాళ్ళ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ మనం తీసుకోవాలి. అది మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అవ్వచ్చు, ఆర్గనైజేషన్, మీ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్షిప్లో మీ స్టూడెంట్స్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ కాల్ ఇట్, ఆర్ మీరు ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీ చుట్టూ మీ సబార్డినేట్స్, మీతో పనిచేసిన వాళ్ళు ఎవరెవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డిస్కస్ ది బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ 360-degree ఫీడ్బ్యాక్ ప్రాసెస్. 360 degrees అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనము ఆర్గనైజేషన్ కాంటెక్స్లో చెప్తాం. అంటే మీరు ఆర్గనైజేషన్లో ఒక రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు అనుకోండి, మీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎవరెవరు చూస్తారు? ఒకటి మీ బాస్ చూస్తారు, రెండు మీతో పాటు పనిచేసే పీర్స్ చూస్తారు, మూడు మీతో పనిచేస్తున్న సబార్డినేట్ చూస్తారు. దీన్ని 360 degrees అంటారు అనమాట. అయితే మనతో పాటు లింక్లో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా మన గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, మన గురించి అంటే మన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంటారు, మనం వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పీర్ ఫీడ్బ్యాక్. అంటే డిస్కస్ ది బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ 360-degree ఫీడ్బ్యాక్ ప్రాసెస్. ఎవరెవరి దగ్గర, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ కస్టమర్స్ ఆల్సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరెవరైతే ఉంటారో, అండ్ యూ నీడ్ టు కలెక్ట్ ద ఫీడ్బ్యాక్, యూ నీడ్ టు సొలిసిట్ ద ఫీడ్బ్యాక్. అంటే వెంటనే నార్మల్గా ఎవరు సొలిసిట్ చేయంటే మనం అడగాలి ఫ్రమ్ వేరియస్ లెవెల్స్ విత్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ అస్ సచ్ అనమాట. తెలుస్తుంది మనకి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఏంటి అనేది. ఓపెన్ ఫీడ్బ్యాక్స్ రాకపోయినా మనం కొంచెం తెలివితేటలు ఉపయోగించి వీ నీడ్ టు గో ఫర్ సొలిసిటింగ్ ది ఫీడ్బ్యాక్. అండ్ దెర్స్ అన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ చూసింగ్ ట్రస్టెడ్ కోలీగ్స్ మైండెడ్ ఫర్ దిస్ ఫీడ్బ్యాక్. మనతో బాగా నమ్మకం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే మన గురించి ఫేర్ అండ్ ఫ్రాంక్ ఒపీనియన్స్ చెప్తారు. మిగతా వాళ్ళందరూ ఊరికే మీరు అంటే ట్రస్టెడ్ కామెంట్స్ రావు అనమాట. ఏదో అది అబ్నార్మల్ కామెంట్స్ ఒక్కొక్కప్పుడు, అంటే హేట్రెడ్ ఉన్న వాళ్ళేమో అబ్నార్మల్గా మాట్లాడతారు, బాగా లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా బాగా చేస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ అంటే నాన్ బిలీవబుల్ థింగ్స్ అనమాట. సో దెర్స్ అన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ చూసింగ్ ట్రస్టెడ్ కొలీగ్స్ ఫర్ దిస్ ఫీడ్బ్యాక్ టు ఎన్ష్యూర్ ఆనెస్ట్ అండ్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇన్పుట్ అనమాట. చాలా కన్స్ట్రక్టివ్ ఇన్పుట్, ఆనెస్ట్ ఇన్పుట్ కావాలంటే మనకి రావాల్సి వస్తుంది. అది ఓపెన్ ఫీడ్బ్యాక్స్ తీసుకోవాలి, 360 ఫీడ్బ్యాక్స్ తీసుకోవాలి. దెన్ దెర్ ఆర్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ అసెస్మెంట్స్. అంటే మీ వ్యక్తిత్వ సరళిని అసెస్ చేసే కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ అఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ టైం పెర్మిట్స్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ ఫర్ డీటెయిల్ డిస్కషన్. చాలా వేరియస్ అసెస్మెంట్స్ లైక్ స్ట్రెంగ్త్స్ ఫైండర్ ఉంది, డిస్క్ ప్రొఫైల్ ఉంది, అండ్ మేయర్స్ అండ్ ది బిగ్ 5 పర్సనాలిటీ ట్రేట్స్ ఉన్నాయి. అంటే మన వ్యక్తిత్వ సరళిని అంచనా వేసే experimental tools ఉన్నాయన్నమాట. ఇవన్నీ structured exercise. When you just get into these structured exercises and examine your scores, then also you can understand what type of your person you have with the mixed strength and blind spot category as such. That's we have to have these instruments tested on yourself. Then all of you may consider creating a personal development plan. Please note that you need to, అంటే ఇక్కడ ఎలా వస్తుందంటే, మీరు ఒకే వ్యక్తిత్వ సరళి ఇలా ఉంది అలా ఉంది అని నెరేట్ చేసుకునే ఇక్కడ ఆగిపోకూడదు. మీ వ్యక్తిత్వ సరళి అభివృద్ధి ప్రణాళిక ఏముందో అదంతా మనం తయారు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? బేస్డ్ ఆన్ ఇన్సైట్స్ గెయిన్ ఫ్రమ్ దీస్ టెక్నిక్స్ అనమాట. అంటే పీర్ ఫీడ్బ్యాక్స్ నుంచి కానీ, సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్ నుంచి కానీ, తర్వాత కొన్ని పర్సనాలిటీ అసెస్మెంట్స్ టెస్ట్స్ ఉపయోగించి స్కోర్స్ తీసుకుని, ఆ స్కోర్స్ ద్వారా మనం పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ యాజ్ సచ్. నౌ లెట్స్ ఎగ్జామిన్ డెవలపింగ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అండ్ సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ దట్స్ అగైన్ ఐ నీడ్ టు ఓవర్ ఎంఫసైజ్ హియర్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ mindfulness and meditation. See, you should be mindfulness అంటే మనం పూర్తిగా ప్రజెంట్ సినారియోలో మన గురించి ఏం జరుగుతుందో మైండ్ఫుల్గా ఉండడం అన్నమాట. ఈ మైండ్ఫుల్నెస్ ప్రాక్టీసెస్ సచ్ as meditation or focused breathing can improve self-awareness and self-control by teaching individuals to observe their thoughts and feelings without judgment. ఇక్కడ ఏంటవుతుందంటే మనం నియంత్రించుకోగలిగే కెపాసిటీ మనకే ఉండాలంటున్నాం. ఇప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ మైండ్ఫుల్ అండ్ ప్రాక్టీస్ మెడిటేషన్ as such, అంటే
యూ ఫోకస్ ఆన్ బ్రీదింగ్. సి అంటే మనం చాలా యాజిటేటెడ్గా ఉంటాం అప్పుడప్పుడు. యూ టేక్ మెంటల్ ఆసిలేషన్స్ as such. ఎమోషనల్ అరౌజల్స్ ఉంటాయి. వెన్ యూ హ్యావ్ అన్ ఎమోషనల్ అరౌజల్, యూ రికగ్నైజ్ దట్ యు ఆర్ నాట్ ఓకే. అది ఎవరైతే తెలివితేటలుగా అది గ్రహిస్తారో వాళ్ళు ఫంక్షనాలిటీకి రారు, ఆగుతారనమాట. అలా కాకుండా అసలు మీరు అవేర్నెస్ లేదనుకోండి, మీరు ఫంక్షనాలిటీలోకి వచ్చినప్పుడు మీ మాటలు ద్వారా కానీ, మీ మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ద్వారా కానీ, లేదా మీ యాక్షన్స్ ద్వారా కానీ మొత్తము సినారియో డిరేల్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో అంటే అప్పుడేంటి, యూఆర్ నాట్ మైండ్ఫుల్ అనమాట. అవతల వాళ్ళు చెప్తారు, యూ ప్లీజ్ కంట్రోల్ యువర్ టంగ్ అనో, లేకపోతే యువర్ బిహేవియర్ ఇస్ నాట్ రైట్ హియర్ అనో వార్నింగ్ ఇస్తుంటారు. ఎందుకంటే మనం ఫంక్షనాలిటీ దెబ్బతింటుంటుంది. సో ఈ సెల్ఫ్ కంట్రోల్, సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్లో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ మైండ్ఫుల్నెస్ అండ్ మెడిటేషన్ as such. ఒకవేళ మనకి మెంటల్ ఆసిలేషన్స్ వచ్చేస్తున్నాయి, సరిగా మనం ఒక మంచి మీటింగ్లోకి వెళ్ళాలి, కాన్వర్సేషన్స్ అవి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, నెగోషియేషన్ టేబుల్లో కూర్చుంటాము, అక్కడ ఏమైనా ఇరోజల్స్ రావచ్చేమో, ఏమో మనకు తెలియదు, మాట రావచ్చు. ఇలా అనుకున్నారు అనుకోండి, ముందు ఏం చేస్తాం మనం, యూ గో ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ లైక్ మైండ్ఫుల్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సినారియో అండ్ ప్లీజ్ take a break and focus on your breathing, 5, 10, 15, 20 cycles of breathing, regular breathing as such, and regulate yourself and convince yourself, give a self-suggestion that as I am strong, I will not be emotionally aroused there. ఇలాంటివన్నీ చేస్తే మనకి మీరు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్నట్టు, అండ్ మీరు మీటింగ్కి వెళ్తే చాలా చక్కగా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో you need to teach individuals to observe their thoughts and feelings without judgment. You have to teach yourself. మన థాట్స్ ఏంటి, మన ఫీలింగ్స్ అయితే ఎలా ఉంటాయి, ఏంటి ఎక్కడ అన్నది మనం రెగ్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. బికాజ్ ఆ థాట్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్ మీవే కదా. అంటే మిగతా వాళ్ళు ఇగ్నైట్ చేస్తూ వస్తాయి, అంటే మనం మీటింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు జరిగినటువంటి సంఘటనలు బట్టి కూడా ఉంటాయి. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం యూ నీడ్ టు మనం ఎలా ప్రవర్తించాలి. ఇమోషనల్ అరౌజల్స్ రాకుండా ఉంటే మీరు కామ్ కంపోజ్డ్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉండాలి. సో మీటింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు, లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి, కొంతమంది మీరు ఎగ్జామినేషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు చూడండి, కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే అసలు ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ చూడరు. అది ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ ఇవ్వగానే కళ్ళు మూసేసుకుంటారు అనమాట. అంటే అనుకుంటారు, నాకు అన్నీ వచ్చినవే, నేను అన్ని చదువుకున్న ప్రిపేర్ అయినవే, క్వశ్చన్స్ ఉంటే బాగుంటుందని విష్ చేసుకుంటారు. అంటే దట్స్ వాట్ ఇట్ మీన్స్. అంటే మీకు ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏంటంటే మీకు తెలిసిన ప్రశ్నాపత్రంలో ఉండకపోవచ్చు, కానీ మీరు కళ్ళు మూసుకుని ఒకసారి మీరు ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి పంప్ అప్ ఎనర్జీ లాంటిది వస్తుంది అనమాట. అలాగనమాట, దట్స్ వాట్ వి మీన్. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ద సెట్టింగ్ గోల్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీ హావ్ ఆల్రెడీ టాక్డ్ అబౌట్ ఇట్. అసలు గుడ్డది చేలో పడినట్టుగా ఉండకుండా బ్లైండ్ గేమ్స్ ఆడకూడదు మనము. బికాస్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ యూ ఫర్. So there's a lot of importance for aligning daily actions with long-term objectives. మీరు ఎలాంటి ఆబ్జెక్టివ్స్, ఏ లక్ష్యాల కోసం మీరు నిర్వచించుకుని ముందుకెళ్తున్నారో అది కావాలి. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ షూర్ ఇనఫ్ ఇన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ goal process, then gone. So you set smart goals. We were talking earlier. I am not interested to repeat further again. You need to go for smart goals to track the progress continuously. Then that can help you to go ahead in the path of personal development. ఇదంతా కూడా మనం పాత సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది, మనం ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలి, ఇమోషనల్ ప్రాసెసింగ్ ఎలా చేయాలి అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము, ఇది జర్నలింగ్ చేయాలి. ది బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ జర్నలింగ్ యాజ్ అ టూల్ యాజ్ ఇమోషనల్ ప్రాసెసింగ్ ప్రొవైడ్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దట్ ఫోకస్ ఆన్ ఇమోషన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ త్రూ అవుట్ ది డే. రాసుకోవాలి, లేదంటే ఒకసారి సాయంత్రం కూర్చొని ఆలోచించాలి. So brief mindfulness exercises for journaling activity during the session to provide immediate application. చాలా జాగ్రత్తగా అన్ని గుర్తుపెట్టుకుని ఈవినింగ్ ఏంటి మీటింగ్లో ఎలా జరిగింది, అలా జరిగింది, ఎందుకు జరిగింది, ఏంటి అనేది సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్ మైండ్ఫుల్నెస్లోకి వచ్చిన తర్వాత మనము చేయాలి. నెక్స్ట్ మీటింగ్కి వెళ్తున్నాం అనుకోండి, ఇందాక మనం చెప్పాం బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అది, రైట్? దట్స్ వాట్ వి కాల్ మైండ్ఫుల్నెస్ మెడిటేషన్. జస్ట్ లైక్ దట్, కూల్ కంపోజ్గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, ఆలోచించుకోవాలి మనమే. సో 4 సార్లు, 5 సార్లు, 10 సార్లు డీప్ బ్రీదింగ్ చేసుకున్నారనుకోండి, మీ మానసిక ప్రశాంతత, తర్వాత మీ బాడీ పోస్చర్స్, మీ బాడీ యొక్క మెకానిజం అంతా కూల్ కంపోజ్డ్గా ఉంటుంది. సో కాబట్టి మీరు యూ కెన్ వాక్ ఇన్ టు ద మీటింగ్ ఆర్ అటెండ్ టు అన్ అసైన్మెంట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అనమాట. సో నెక్స్ట్, హౌ టు అప్లై దీస్ స్కిల్స్ ఇన్ ది వర్క్ ప్లేస్. నార్మల్గా మనం అంతా చెప్పినా కూడా వర్క్ ప్లేస్ సినారియో ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఒక్కడమే కాదు. సో ద డైనమిక్గా ఉంటుంది, బికాస్ దే హ్యావ్
You have your subordinates, you have your own colleagues, and you have your superior officers. And there are, very many specific scenarios where self-awareness can improve workplace dynamics. మీరు ఎక్కడున్నా సరే సెల్ఫ్ అవేర్నెస్లో ఉండాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు పెర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూ వస్తుంది. అంటే మీ బాస్ నుంచి మీ పెర్ఫార్మెన్స్ రేపు బాబు ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ నీది ఇలా ఉంది, అలా ఉంది, ఇది లేదు, అది లేదని చెప్తారు. టీమ్ మీటింగ్స్లో మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది బాసెస్ ఏం చెప్తున్నారు, పీర్స్ ఏం చెప్తున్నారు ఏంటని. అలాగే కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్ సిచ్యువేషన్స్, అంటే వెన్ యూఆర్ కన్వర్సింగ్ విత్ అదర్స్ అండ్ ఆల్ మీటింగ్స్లో ఏంటన్నది చాలా రకాలైనటువంటి సినారియోస్ మీ ముందుకు వస్తాయి. అంటే ఈ రోజు అయింది మీటింగ్కి వెళ్ళారు, లేదా ఈ రోజు ఏదో ఒక నెగోషియేషన్ చేశారు, లేదా ఈ రోజు మీ బాస్ పెర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ వచ్చింది మీ టేబుల్ మీదకి, మీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, మీ టార్గెట్స్ ఏమి అచీవ్ చేశారు, ఏమి అచీవ్ చేయలేదు, ఎందుకు అచీవ్ చే ఇవన్నీ. వీటన్నిటినీ కూర్చుని మనము చాలా కూల్ కామ్ కంపోజ్డ్ అట్మాస్ఫియర్లో సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ అంటే ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత మనము ఎవరితో ఉన్న రెస్పాన్స్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు రెస్పాండింగ్ పాజ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఆలోచించాలి. ఏదైనా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ నెగోషియేషన్స్లో మనం ఆన్సర్ చేస్తున్నప్పుడు, లేదా ఎనీథింగ్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే అంటే కొంచెం కాంట్రవర్సీగా ఉన్నప్పుడు అనమాట. ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్, క్రిస్టల్ క్లియర్ అండ్ ఆల్ దట్, you can respond very well and all. But sometimes, what may happen is there are certain puzzling scenarios, unclear scenarios. When there are unclear scenarios, you have to use certain techniques. That means you have to reframe the entire problem. మీకు ఎలా అనిపిస్తుంటే గందరగోళంగా అనిపిస్తుంటుంది అనమాట. వెంటనే మనం స్ట్రెస్ఫుల్గా వెళ్ళిపోకూడదు. కూల్ కామ్ కంపోజ్డ్ అట్మాస్ఫియర్లో మొత్తం సిచ్యువేషన్ని రీఫ్రేమ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. So, you're not just should not get into stressful interactions. Take a pause. అంటే కొంత టైం తీసుకోవాలన్నమాట, లేకపోతే మనకే నష్టం వస్తుంది యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. సో దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్లో వస్తాయి, సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్లో వస్తాయి. సెల్ఫ్ కంట్రోల్ మీరు చేయాలంటే ముందు సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనం సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ సినారియో స్ట్రాటజీస్ ఉపయోగించాలన్నమాట. So let's examine how self-regulation contributes maintaining positive workplace culture. Definitely, because మీరు కొంత పాస్ తీసుకుని రెగ్యులేట్ అవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా మీరు ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్లోనే ఉంటారు. టీమ్ మెంబర్స్తో ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్ ఎంకరేజ్ చేసి చాలా జాగ్రత్తగా ట్రాన్సాక్ట్ చేయాలన్నమాట. అందుకని మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా స్ట్రెస్ఫుల్ సినారియోలోంచి వెళ్ళిపోయి గందరగోళ వాతావరణంలోకి వెళ్ళిపోతే quarrelsome atmosphere and you feel stressed and tensed as such. So now let's examine మీకు కొన్ని స్ట్రెంగ్స్ ఉంటాయి. ఆ స్ట్రెంగ్స్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి? చాలామంది చెప్తుంటారు కదా, మంచి స్ట్రెంగ్స్ ఉంటుంది కానీ అది ఎప్పుడు ఉపయోగించరా బాబు అంటారు. మీ స్ట్రెంగ్స్ ఉండి ఇఫ్ యూ కాంట్ లెవరేజ్ దెమ్. లెవరేజింగ్ మీన్స్ get the maximum thing out of your trait of a particular strength, trait ఏదైతే ఉందో, లక్షణం ఏదైతే ఉంటుందో అది. సో ఫైండింగ్ లెవరేజింగ్ దెమ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించే వ్యక్తి, మీరు ఆలోచన సరళి ఎలా ఉంటుందంటే చాలా ప్రాక్టికల్ సొల్యూషన్స్ ఆఫర్ చేయగలుగుతారనమాట. మీరు అనలిటికల్ ఎబిలిటీ మీకు ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే అందరూ పజిలింగ్గా సినారియోస్లో ఉన్నప్పుడు మీరు యూ హ్యావ్ టు జంప్ అండ్ గివ్ యువర్ ఓన్ analytical view of the particular problem. If you don't do that, you're not leveraging your strengths అన్నమాట. ఎప్పుడైతే మీరు మీ దగ్గర ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ను ఉపయోగిస్తారో మిమ్మల్ని రికగ్నైజ్ చేస్తారు people and you will be important somewhere. So the importance of aligning one's career with personal strengths very very important as such. మీ కెరీర్ స్ట్రెంగ్స్కి మీ పర్సనల్ స్ట్రెంగ్త్ని జోడించారనుకోండి మీ కెరీర్ ప్రాస్పెక్ట్స్కి, దట్ ఈస్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఫ్యాక్టర్. అంటే provided that you should know your strength. That's why we said, first beginning lo man title of the session enti recognizing your strengths. A strength audit meer chesukovali meeku meere, and recognizing your pain points, right? Ante blind spots anamata, avi kuda chaala important. So individuals can identify opportunities that leverage their strengths in their current roles for future career paths. See, ఎవరైతే రికగ్నైజ్ చేస్తారో స్ట్రెంగ్త్స్ని, వాటిని నరిష్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు లెవరేజ్ చేస్తారు. అంటే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి పాత్రలో, అంటే కరెంట్ రోల్స్లో
అలాగే ఫ్యూచర్ కెరీర్ పాత్స్‌లో గూడా వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్స్‌ని స్ట్రెంగ్త్స్‌ని ఉపయోగించుకుంటూ బ పైకి కెరీర్ ప్రాస్పెక్ట్స్‌లో పైకి కదులుతూ ఉంటారనమాట. కాకపోతే మీరు యూ హావ్ టు రికగ్నైజ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్స్. అది లేకపోతే కష్టం. సో, క్రియేట్ ఎ పర్సనల్ స్ట్రెంగ్త్స్ ఇన్వెంటరీ. అంటే మీ దగ్గర ఎలాంటి స్ట్రెంగ్త్స్ ఉన్నాయో, ఎలాంటి బలాలున్నాయో అవి మీరు తెలుసుకొని రాసుకోవాలి. క్రియేట్ ఎ పర్సనల్ స్ట్రెంగ్త్స్ ఇన్వెంటరీ బై లిస్టింగ్ their top strengths and brainstorm how they can apply these in daily work and interactions. మీకు ఏవైతే స్ట్రెంగ్త్స్ ఉన్నాయో స్ట్రెంగ్త్స్ని నేను ఎలా ఉపయోగించుకోగలనని బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేయాలి. మీరే ఆలోచించుకోవాలి. లేదా మీ ట్రస్టెడ్ ఫ్రెండ్స్తో డిస్కస్ చేయాలి. మీరు రికగ్నైజ్ చేయకుండా మీ స్ట్రెంగ్త్స్ని రికగ్నైజ్ చేయకుండా రిజల్ట్స్ రావాలంటే రావు. ఎందుకంటే మీ స్ట్రెంగ్త్స్ని లివరేజ్ చేయట్లేదు కదా. మీకు చాలా చక్కగా మాట్లాడి మంచి అనాలిసిస్ చేసే స్ట్రెంగ్త్ ఉంది. అయితే వెళ్ళండి. అలాంటి సిట్యుయేషన్‌లో వెళ్ళండి. తర్వాత ఆ ప్రాబ్లమ్‌ని సాల్వ్ చేసి పెట్టండి వాళ్ళకి. అప్పుడు మీకు ఫెంటాస్టిక్ వెల్కమ్ జెస్చర్ వస్తుంది. సో, అది మనము అప్లై చేయాలి. కాకపోతే ఆ స్ట్రెంగ్త్‌ని మీరు రికగ్నైజ్ చేయాలి ఫస్ట్. ఏ స్ట్రెంగ్త్స్ ఉన్నాయి? నేను ఎలా చేయగలను? ఏం చేయగలను ఇక్కడ? అవన్నీ నేను కరెక్టేనా? ఇవి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో చేయాలి? ఇదంతా బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేసుకోవాలి. రిఫైన్ చేసుకోవాలి మనం. నౌ అండ్ ది రోల్ ఆఫ్ మెంటర్‌షిప్ అండ్ పీర్ సపోర్ట్ ఈస్ గుడ్. అంటే ఇన్ ది సెన్స్ దట్ మనంతట మనమే తెలుసుకోగలమా? తెలుసుకోలేమా? అన్న ప్రశ్న ఉత్పన్నం అవుతుంది. కాబట్టి మీరు మీ మెంటార్ దగ్గర అంటే మెంటార్ అంటే ఎవరో గురువు ఆర్ సీనియర్ పర్సన్ ప్రొఫెషనల్ సీనియారిటీ ఎవరికైతే ఎవరి దగ్గర ఉంటుందో వాళ్ళతో అటాచ్ అవ్వాలి మీరు. వాళ్ళు మీ మెంటార్ అవుతారు. ఒక ట్రస్టెడ్ కొలీగ్, బాస్, లీడర్ తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పీర్ సపోర్ట్ తీసుకోండి. వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు, బాబు ఇది బాగుంది. ఈ సిట్యుయేషన్‌లో నువ్వు ప్రవర్తించిన తీరు బాగుంది. ది వే ఇన్ విచ్ యూ ఆన్సర్డ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఎనఫ్ అని. యూ రికగ్నైజ్ అండ్ యాంప్లిఫైయింగ్ స్ట్రెంగ్త్స్ వితిన్ టీమ్స్. మీ స్ట్రెంగ్త్స్ ఏవైతే ఉన్నాయని మీ మెంటర్స్ కూడా చెప్తూ ఉంటారో, ఎలా మార్చుకోవాలని చెప్తూ ఉంటారో అవన్నీ లెసన్స్ తీసుకుని మీ టీమ్‌తో ఫంక్షన్ చేస్తే ఫెంటాస్టిక్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఎంకరేజ్ కొలాబరేటివ్ అప్రోచ్ టు ప్రొఫెషనల్ డెవలప్‌మెంట్. మీ వ్యక్తిత్వ సరళిలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ కెరీర్ ప్రోగ్రెషన్‌లో కూడా చాలా బాగుంటుంది. అంటే స్ట్రెంగ్త్స్‌కి సంబంధించిందనమాట. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకు తెలీదు అసలు మన స్ట్రెంగ్త్ ఏంటో. అంతే చెప్తుంటారు కదా ఫ్రెండ్స్ అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటారు. మీ స్ట్రెంగ్త్ నీకు తెలీదా బాబు? నువ్వు ఏంటి ఇలా ఉంటావేంటి? నీ స్ట్రెంగ్త్ నీకు తెలీదు. చూడు ఎలా పనిచేస్తావో దట్స్ వాట్ వి మీన్ బై అనమాట. ఇట్ ఈస్. దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ ది డేంజర్ సిగ్నల్స్ ఏంటంటే మనకి బ్లైండ్ స్పాట్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఏంటంటే స్ట్రెంగ్త్స్ తెలిసినా తెలియకపోయినా పెద్ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండకపోవచ్చు. బట్ బ్లైండ్ స్పాట్స్ కనుక ఐడెంటిఫై మేనేజ్ చేసుకోకపోతే కనుక చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అయిపోతాయి. యూ నీడ్ టు రికగ్నైజ్ ది బ్లైండ్ స్పాట్స్, ఐడెంటిఫై and in order to manage them anamata. Let's see the significance of taking important steps, proactive steps to manage blind spots అంటే ఇందాక మనం చెప్పా చాలా ఎక్కువ కోపము లేకపోతే చాలా స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉండిపోవటం, ప్రతి చిన్న విషయానికి భయపడటం ఇలాంటివి అనమాట. వాట్ ఎవర్ ద బ్లైండ్ స్పాట్స్ అది మనకు తెలియకుండా జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇది తెలియాలంటే మనం ఇందాక నుంచి చెప్తుంది ఒకటే, సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ఈజ్ వెరీ క్రూషియల్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది లేకపోతే మీరు లీడర్షిప్ టీమ్ వర్క్కి పనికిరారు. ఇవి అవాయిడ్ చేయాలంటే సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ఇస్ వెరీ క్రూషియల్ ఫర్ గ్రోత్ అండ్ అవాయిడింగ్ పిట్ ఫాల్స్ ఇన్ లీడర్షిప్ అండ్ టీమ్ వర్క్ యాజ్ సచ్. సో ది కామన్ బ్లైండ్ స్పాట్స్ ఏంటంటే, నార్మల్ కామన్ బ్లైండ్ స్పాట్స్, నేను చాలా చేయగలను అని ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్, సచ్ as ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే మన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ని ఓవర్ ఎస్టిమేట్ చేస్తాం అన్నమాట. అండ్ అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయడం కూడా థ్రెట్టే, అది వేరే విషయం. ఇది ఇక్కడ మనము ఒక బ్లైండ్ స్పాట్ ఏం పర్లేదు మనం చూసుకుందాంలే అంటే ఏం హోంవర్క్ చేసుకోకుండా వెళ్ళి బోల్తా పడిపోయే టైం అలా అనమాట. ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఒకటి. 2 అవాయిడెన్స్ ఆఫ్ డిఫికల్ట్ కాన్వర్సేషన్స్. ఇదొకటి చాలా బ్లైండ్ స్పాట్. అంటే కాన్వర్సేషన్స్ ఎప్పుడు మనకు అనుకూలంగా రావు. కాన్వర్సేషన్స్ అంటే సంభాషణలు అనమాట. మనకి ఇరిటేషన్ తెప్పించేవి ఉంటాయి. ఇరిటేషన్ తెప్పించే ఉన్నప్పుడు మనం ఇరిటేట్ అయిపోతున్నాం అనుకోండి, అది బ్లైండ్ స్పాట్.
So you need to avoid difficult conversations. Adokati. And suggest strategies to address them. మీ అంటే మీ దగ్గర ఏ వ్యూహాలు ఉన్నాయి వాటినన్నిటిని అడ్రస్ చేయడానికి, అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ అంతటి మీరు అడ్రస్ చేయలేరనుకోండి, చూస్ ఎ మెంటర్. వీ హావ్ ఆల్రెడీ సెడ్ జస్ట్ నౌ, సీకింగ్ మెంటర్షిప్ or enrolling in leadership training programs. అనేక శిక్షణ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. Emotional intelligence is one training program you can take. Leadership training program you can take, and you can go in for mentorship. And see, all these things are very important. And role of emotional intelligence in identifying and managing blind spots is said to be very, very important. మానసిక ఉద్వేగాలకు సంబంధించి ప్రశాంతత ఎలా తెచ్చుకోవాలి అన్నది ఇమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా వస్తుంది. మానసిక ఉద్వేగాలకు సంబంధించిన తెలివితేటలు అనమాట. సో దట్స్ హౌ యూ క్యాన్ ఆన్సర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇమోషనల్ రెస్పాన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి, తర్వాత యూ నీడ్ టు ఆన్సర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఆర్ యూ గుడ్ ఇనఫ్ ఇన్ ఇమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఆల్. So it is, before I just close within a couple of minutes, I just say, of course, the next session we can take up for detailed discussion. The self-awareness is the foundation for emotional intelligence minded. ఇందాక నుంచి మనం చెప్తున్నాం, సెల్ఫ్ అవేర్నెస్, సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అన్నిటికీ మూలము ది కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ ఇమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇది డేనియల్ గోల్మన్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఇది వరకు. సెల్ఫ్ అవేర్నెస్, సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్, మోటివేషన్, ఎంపథెటిక్ బిహేవియర్స్ అండ్ సోషల్ స్కిల్స్. And because, day in and out, you need to interact with your personal professional development exercises. So self-awareness is the basic foundation minded. And, you need to understand the practical application of emotional intelligence in leadership. Very, very important. Active listening undali, empathetic behavior in decision making undali, problems and others perspectives lo chudali, తర్వాత ఘర్షణలు ఏం లేకుండా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ని రిజాల్వ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. ఇన్ని చేయాలంటే సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ఈజ్ సెట్ టు బి వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇమోషనల్ ట్రిగర్స్ ఎప్పుడు వస్తాయో తెలియాలి. మనం ఎలాంటి వాటికి మానసిక ఉద్వేగానికి లోనవుతామో తెలియాలి. వాటికి ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుందో తెలియాలి. ఇవన్నీ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్లో ఉంటాయి. See, here we stop. In the next session, we'll continue here the other aspects of the self-regulation and self-control. Thank you very much for your very patient listening. I stop here, and it's if you want to have anything to say, and the floor is yours for you to go for interaction.